ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। জি আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? জি আছি Nice to একদম। see you again. থ্যাংক ইউ। Respected Independence Honorary, Mother of Pediatric Cardiology, the pioneer in the field of interventional pediatric cardiology Bangladesh, our mentor, legendary Professor Nunar Fatima, Chief of Pediatric Cardiology Lab at Hospital Dhaka, Chief of Pediatric Cardiology and Chairman of Congenital Heart Disease Foundation Bangladesh. Respected distinguished doctors and participants, Assalamu alaikum and greetings from Congenital Heart Disease Foundation, Bangladesh. This virtual lecture class organized by Congenital Heart Disease Foundation on joint collaboration with Narayana Health and Beximco Pharma Limited. Myself, Lieutenant Colonel Jannatul Firdaus, on behalf, I extend my hearty welcome to you to this median session. As a continuation of series of classes, our today's topic is pulmonary atresia with intact ventricular septum, intervention and management. Today's speaker, our living legend, Professor Brigadier General Nunar Fatima. Brigadier General Nunar Fatima was born in October 1962 in a respectable Muslim family. She passed her MBBS, obtained second position from A.M.A. Usmani Medical College, Sylhet in 1985. She passed FCPS from BCPS in 1995 and fellowship in pediatric cardiology, interventional pediatric cardiology from Prince Sultan Cardiac Center in Riyadh. After her return, 1998, she was appointed as Chief Pediatric Cardiologist of CMH, Dhaka. She has served as classified child specialist and interventional pediatric cardiologist in different military hospitals and as instruction in Armed Forces Medical College also. Brigadier General Nunar Fatima is the pioneer of pediatric cardiology, Bangladesh. She has established in the concept of pediatric cardiac intervention in the country before which open heart surgery was the only option for treatment in some simple cases. She established in pediatric cardiology unit at CMH Dhaka in 1998, which is the first ever and only pediatric cardiology unit of the country which is capable of dealing with all types of pediatric cardiac emergencies and intervention. She performed more than 7,000 লাগবে না না জান্নাত এত লম্বা তোমার intervention. বলার দরকার নেই, ক্লাস শুরু করে দাও। Okay, madam. She has more than 100 publications in different estimated nations and international medical and scientific journal. She has participated in more than 1,000 national and international seminar and presented scientific papers. Now, I humbly request respected madam to deliver her speech. Thank you, Dr. Jannatul Firdaus, for your so much elaborate introduction. And today I'm little bit sick of continuous program since morning, though today is a Friday, but we actually had so many programs since morning, and this is the fourth one I am doing now, as we have committed to start this program today. So I will try my best to I will try my best to deliver this lecture in an easy way, because this topic is a very difficult one. So maybe it will be easy for the student if I can speak in Bengali sometimes, so that they will understand better. So the topic is the pulmonary atresia with intact ventricular septum. You are seeing here that this is the normal heart with the right atrium, right ventricle and pulmonary artery in the right side of the heart, receiving blood from the superior and inferior vena cava and ejecting it to the pulmonary artery. And this is the left side of the heart. But what happened in the pulmonary atresia,
and intake ventricular septum. You are seeing here that this is the right atrium, which is almost normal. And then this is the right ventricle, which is hypoplastic. Tricuspid valve is also hypoplastic. And there is intake ventricular septum. So what is the implication of this intake ventricular septum? As the blood is coming from the right atrium to the right ventricle, and there is no way to go to the pulmonary artery, as there is pulmonary valve atresia or infundibular atresia, membranous atresia or muscular atresia. So blood is not ejecting to its normal channel to the pulmonary artery, and there is no alternative way through BSD to go into the left ventricle. So blood from the right ventricle has no way to go to the pulmonary artery as well as to go to the left ventricle. So we know that blood is a running thing, is a flowing thing. And if the blood flow stops, the one cannot survive and the patient will die. So what happened here, the right ventricle blood again re-ejected back into the right atrium. So from right atrium, it comes to the right ventricle, and without finding any way, it goes back to the right atrium again. Then what happened? Through the patent foramen ovale or the atrial septal defect, this blood again entered into the left atrium. So this along with the left atrium, this blood will come to the left ventricle, then it will go to the aorta. So what happened? There is mixing at the level of the left atrium. So where is the level of mixing in this kind of patient? The level of mixing is at the level of the left atrium. If you do the saturation at the left atrial level, you will see that there is step down of the saturation. And then from the left ventricle, it will go to the aorta. So, Madam, full skin হয় নি হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন হয় নাই জি না ম্যাডাম স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে না জি না আমি তো দিলাম তো আবার কি স্টপ শেয়ার দিয়ে আবার দিব জি ম্যাডাম ওই গেল তাহলে আমি তো একটু দিলাম ফুল স্ক্রিনে এটা আসছে না আসছে এখন জি না ম্যাডাম আসছে না আসছে না আচ্ছা আমি দেখি আবার দেখি একটু স্লাইড শেয়ার কই গেল মানে মিনিমাইজ করা আছে না নিচে হ্যাঁ মিনিমাইজ আছে আমি আবার দিচ্ছি দেখি এখন কি হয় জি ম্যাডাম ম্যাডাম আসছে কিন্তু ফুল স্ক্রিন না জি জি হ্যাঁ ক্লিক হিয়ার यस ফুল স্ক্রিন হচ্ছে না আমি তো এটুকু করতে পারছি আর পারতেছি না আচ্ছা ম্যাডাম একটু দেখেন স্লাইড চেঞ্জ হয় কিনা এটা একটু দেখি না স্লাইড চেঞ্জ হয় স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা তো আমি যেটা বলছিলাম এখানে যে ব্লাডটা এইদিকে যেতে পারছে না ভিএসডি নাই আবার পালমোনারি ভালভ নাই সো ব্যাক ফ্লোতে এটা এএসডি দিয়ে চলে যাচ্ছে সো ব্লাডে হ্যাঁ ম্যাডাম এই যে স্ক্রিনটা আপনি বড় করতে পারবেন এই যে কর্নারে দেখেন ম্যাডাম একদম নিচে কর্নারে হ্যাঁ কর্নার দেখেন মানে একটা চিহ্ন আছে টিভির মতো দেখতে দেখেন নিচে ম্যাডাম কর্নার কমেন্টস এর পাশে তার পাশে এই যে এটা মানে এটা দেন বড় এটা করেন তো হয় না এটা তো দিছি আমি ক্লিক করলে হয় না ম্যাডাম না না কমেন্টস তাহলে ম্যাডাম এই কমেন্টসটা কেটে দেন কমেন্টসটা কেটে দেন ম্যাডাম কর্নার কমেন্টসটা কেটে দেন জি আর এই 66% আছে এটা একটু বড় করেন হ্যাঁ ম্যাডাম 66% এটা না এটা জি 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 এই এখন হবে এখন স্লাইড শোটা দেন ম্যাডাম এখন স্লাইড শোটা দেন ম্যাডাম এই যে এটা টিভির মতো যেটা হ্যাঁ এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম নিচে ডান পাশে দেখেন এই যে স্লাইড শোর একটা আইকন আছে এই যে পাওয়ার পয়েন্টের নিচে ডান দিকে এটাই তো স্লাইড শো আমি তো স্লাইড না ম্যাডাম এটা তো ঠিক আছে নিচে অনেকগুলো এই যে মেনু বারে স্লাইড শোতে ক্লিক করুন ম্যাডাম মেনু বারে উপরে স্লাইড শো উপরে হ্যাঁ উপরে অ্যানিমেশনের পরেই অ্যানিমেশন স্লাইড শো
অরেঞ্জ বর্ডারে ওখানে পরে আরো পরে স্লাইড শো। এটা হ্যাঁ, এটা ক্লিক করলে হবে। এটা করব। হ্যাঁ, এটা করলে হবে। এখানে- তারপর হচ্ছে না। এই স্লাইড শোতে ক্লিক করেন, স্লাইড শো অ্যানিমেশন, ম্যাডাম তারপরে স্লাইড শো। F5 দেন তো ম্যাডাম, F5 চাপ দেন তো। F5 দিলে অনেক সময় স্লাইড শো হয়। F5 উপরে দেখেন বাটন আছে F5। কালকে তো দেখলাম না, এটা তো আমি তো এটাতে করি, এটাতে তো দিচ্ছি, এটা হচ্ছে না। এই যে এইটাই ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে না স্লাইড। না, ওই যে আপনি জুম করছেন তো, জুম করার কারণে নিচের লেখাগুলো এখন দেখা যাচ্ছে না। আর ওই যে জুমের পাশে যেখানে 100% 2% জুম করছেন ম্যাডাম, ওটার পাশে আইকন আছে, যেটা আর কি ক্লিক করলে স্লাইড শো হয়ে যায়। জুম যেখানে করছেন ম্যাডাম, ওটার পাশেই আছে। তো ওইটাই তো ওটার করতেছে পাশেই হ্যাঁ ওটা- এটাই তো, এটা ম্যাডাম করতেছে। প্রেজেন্টেশনটা একটু ক্লোজ করে আবার চালু করেন ম্যাডাম। প্রেজেন্টেশনটা ক্লোজ করে আবার নতুন করে চালু করেন। আচ্ছা আমি রিমোট কন্ট্রোলটা অ্যাপ্রুভ করছি একটু। আচ্ছা আমি জি, স্টপ জি, শেয়ার করে দেখতেছি। আবার হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা তো আমি দিছিলাম। তারপরে তো হচ্ছে না। আচ্ছা অফ করে দিব নাকি আবার অফ করে নতুন করে আনবো? জি। জি ম্যাডাম ক্লোজ করে নতুন করে চালু করেন ম্যাডাম। আচ্ছা এখন আমি শেয়ার আবার করার আগে ম্যাডাম ওই F5 টা দিয়ে নেন, মানে রান করে নিয়ে নেন, তারপরে শেয়ার স্ক্রিন। Parenthesis. আমি একটু বের করে নেই তাহলে আগে। জি। এইখানে তো ফুল স্ক্রিন হচ্ছে কিন্তু এরপরে Full screen শেয়ার হচ্ছে? করতে এখন হয়েছে, কিন্তু এটা তো আমি আর এখন ওইগুলা পাচ্ছি না ইয়ে হ্যাঁ, মানে এবার আপনি জুমে আসেন ম্যাডাম। স্লাইড শেয়ার কোথায় গেল? হ্যাঁ এখন এইটা দেই না, এটাই মনে হয়েছিল। এবার কি Yes. হয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে। জি এবার ম্যাডাম, হয়? জি হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি এখান থেকে আবার শুরু করি। আমি যেটা বলছিলাম যে পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া উইথ ইনটেক ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম জিনিসটা বোঝানোর জন্য, যে এখান থেকে রাইট এট্রিয়াম থেকে যে ব্লাডটা রাইট ভেন্ট্রিকুলে আসছে এখানে চলে যাচ্ছে পালমোনারি আর্টারিতে নর্মাল পেশেন্টের। আর এই যার এই ডিজিজটা আছে তার রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকুলে আসার পরে পালমোনারি আর্টারিতে যাচ্ছে না, বিকজ দেয়ার ইজ অ্যাট্রেসিয়া অফ দ্য পালমোনারি ভালভ অর দ্য ইনফান্ডিবুলাম, and also there is intake ventricular septum. So what is the implication of the intake ventricular septum? As there is no VSD, the blood is not getting opportunity to go to the left ventricle. So this blood is again going back into the right atrium, and from the right atrium, it is going through the patent foramen ovale or the ASD to the left atrium. So in this disease, there is mixing at the level of the left atrium, and left atrial saturation drop down. And from there, this desaturated blood goes to the left ventricle and then to the aorta. Now, what happened to the pulmonary artery circulation? If there is no flow to the pulmonary artery, there will be no pulmonary venous return. There will be no return to the left atrium. So there will be a low cardiac output state. So how this pulmonary circulation is maintained? It is maintained mainly by the patent ductus arteriosus in case of pulmonary atresia and intake ventricular septum. But in case of pulmonary atresia and VSD, sometimes there is MEPCA or other kind of collaterals.
But in case of intake septum, most of the time pulmonary circulation is maintained by PDA. So this is the first thing which we should understand about the pulmonary atresia and the intake ventricular septum. So it is a kind of hypoplastic right heart where the right-sided heart structure, especially tricuspid valve, then right ventricle, then pulmonary valve, these are hypoplastic most of the time, though sometimes RB is dilated also. So most important thing in this disease is the tricuspid valve anatomy, then component of the right ventricle. We know that there are three parts of the right ventricle: inlet part, outlet part, or infundibular part, and the trabecular part or the muscular cavity. So there are three parts of the right ventricle, and pulmonary artery is also a very important part to understand in this disease. And one thing is very good in this disease with the pulmonary atresia intake septum is that pulmonary artery branching pattern and native pulmonary artery, there is no problem with this kind of thing in pulmonary atresia and intake septum, but in the pulmonary atresia and BSD, sometimes there is no native pulmonary artery and there are so many abnormalities in the pulmonary arteries, but these are less in pulmonary atresia and intake ventricular septum. Additional information other than the right-sided heart chambers we need to know is the coronary arteries. We know that there are many kinds of coronary artery abnormalities associated in this disease like pulmonary atresia and intake IBS. Sometimes we ask question in the exam that mention the name of some diseases which are associated with the coronary artery abnormalities. So answer is like tetralogy of Fallot, transposition of great arteries, and this pulmonary atresia intake IBS is one such kind of example. And then how these patients are surviving. They are surviving with the help of the PDA or patent foramen ovale or with the help of ASD because they need diversion of blood from the right atrium to the left atrium and also filling of blood to the pulmonary circulation with the help of the PDA. So these are the lifeline of the patient with the pulmonary atresia and intake ventricular septum, and intervention in this patient like transcatheter intervention in this patient depends on manipulation of the PDA and manipulation of the PFO or ASD. So interventional cardiologist has role in keeping these three things patent in this kind of patient. So this is the main summary. Now about the history, you know that about 200, 300 maybe years ago in 1783, no, it is more like about 500 years, I can say. John Hunter, he identified this kind of disease in a newborn baby who died at the age of 13 days. And then the autopsy showed that there is pulmonary atresia, there is imperforated valve. And after like 200 years, 100 years, in 1863, I think, Peacock referred this disease as pulmonary atresia and intake ventricular septum. So it was identified by Hunter in 1783. So our lecture now is pulmonary atresia with the intake ventricular septum. Let us start with a story of a girl. This girl who came to us at the age of 5 months in a stage of shock and acidosis, and there was too much cyanosis, like 40% of saturation at that time. And then we diagnosed this case as a case of pulmonary atresia and intake ventricular septum. And we stabilized her immediately, and then we took her to the cath lab and we did the PDA stenting. Later on, we referred this case at the age of like 1 year, maybe 1 year and 3 months. She was referred to our neighboring country, and total correction was possible on her with short transannular page, but ASD was left open as a vent, so for helping RB. If there is any problem with the forward flow of the RB, so there was some chance of backward flow through the ASD was provided by the surgeon. She came back, but there was desaturation as there was right to left shunt through the ASD.
So we took her to the cath lab in 2012 to close her ASD to reduce the cyanosis, but she was incapable of taking the load of the right ventricular ejection, and we again returned her back to the ward from the cath lab. Again, after 2 years, we took her again to the cath lab, and this time we did the cath study and we found that her right ventricle is now capable enough to take the load of the venous return and to eject it to the pulmonary artery. So we close her ASD with the device. So those were the interventions we did for her. And then her heart was converted to a biventricular heart from a single ventricle. So not only in her case, we had example like this of many cases now, whom we did like balloon atrial septostomy or PDA stenting, and later on they are converted to a biventricular heart. So pulmonary atresia and intake ventricular septum was first described in 1783, and later it was named by Peacock in 1869. So its name focuses primarily on membranous or muscular atresia of the right ventricular outflow tract, and this disorder is characterized by striking heterogeneity of the right ventricle. So as I mentioned, আমি একটু বাংলায় বলি যে এখানে রাইট ভেন্ট্রিকুলের যে তিনটা পার্ট আছে, এই তিনটা পার্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট, ইনলেট এবং ইনফ্রান্ডিবুলার পার্ট এবং ট্রেবেকুলার পার্ট। কোনো পালমোনারি এট্রেসিয়াতে দেখা যায় যে অনলি একটা পার্ট আছে, শুধু হয়তো বা তার ট্রেবেকুলার পার্টটা আছে, দুইটা পার্টই নাই। কোনোটাতে দেখা যাচ্ছে একটা পার্ট আছে, দুইটা পার্ট আছে, একটা পার্ট নাই, কোনোটাতে তিনটা পার্টই নাই। সো এই যে একটা ডাইভার্স কন্ডিশন, এটা আসলে এই রাইট ভেন্ট্রিকুলের এই কতটা পার্ট তার অ্যাবসেন্ট আছে সেটার উপরে তার ম্যানেজমেন্টটা ডিপেন্ড করে। সো ইট ইজ ট্রুলি এ কমপ্লেক্স ডাইভার্স ডিসঅর্ডার দ্যাট চ্যালেঞ্জেস not only the surgical intervention but also the catheter based intervention. And if we go to the epidemiology, incidence is not very high. It is like 0.08 per 1,000 live birth. And if we say about our experience, every month I see like 3 or 4 cases of pulmonary atresia with intake ventricular septum, and incidence of intake septum is much less than that of the pulmonary atresia with VSD. So an overall rate of incidence is 0.6 per 10,000 live births. And there are many much actually occurrence of the fetal death, so and many neonatal death in these kind of cases. So incidence is not actually proper. Maybe there are more cases but they die and there is fetal death also, so they are not taken into consideration when they count the incidence. Now about the definition, the right ventricular outflow tract is imperforated, and this can be either membranous or represented by a long segmental muscular atresia. So there may be membranous atresia of the valvular part only, or there may be muscular atresia of the whole infundibulum. And the ventricular septum is functionally intact, and arterial duct maintain the pulmonary circulation, otherwise the patient die, and rarely there is disconnected pulmonary arteries. Pulmonary artery problems are less in this kind of patient, as I have mentioned. So we don't know what is the cause of the pulmonary atresia. There is no genetic basis, or then there is no chromosomal abnormality related to it. Tricuspid valve is usually abnormal, and we know that tricuspid valve usually goes with the right ventricle. So if right ventricle is hypoplastic, tricuspid valve is hypoplastic. So if we see that the tricuspid, if we know the tricuspid valve Z score, then we understand what is the situation of the right ventricle, and we can assess the right ventricle by doing the Z scoring of the tricuspid valve. It is important to make the distinction between an imperforated pulmonary valve, like membranous atresia, and atresia of the entire outflow tract, like muscular atresia, as this muscular atresia has bad prognosis than that of the membranous atresia. And pulmonary atresia with ventricular septal defects, and during morphogenesis in embryonic life, the pulmonary atresia and ventricular septal defect usually occur in the time
before ventricular septum close, like all the holes of the ventricular septum close, and after the partitioning of the conotrungus. So PAA, BSD occur after partitioning of the conotrungus and before closure of the ventricular septum. But pulmonary atresia with intact IBS, it occurs after cardiac septation. So it occurs after conotruncal separation and after closure of the ventricular septum. So this is the embryological difference between these two kind of disease. So right ventricle may be like hypertrophied, may be profoundly thin, IBS may be hypertrophied, and coronary arteries may be obviously thickened and nodular. There may be some nodule on the external surface, subepicardial nodule, and they appear like dimples under the epicardial surface of the heart. So coronary artery abnormalities are actually a very important component of the pulmonary atresia with intact ventricular septum. You are seeing here, these are the dimples, and these are the dimples produced by the coronary artery dilatation. These are little bit like that of the Kawasaki disease. So with a well-formed infundibulum, the imperforated pulmonary valve or valvular pulmonary atresia exhibits three semulunar curves. So cusp anatomy is normal in case of membranous atresia, but if it is a infundibular atresia, then valvular anatomy is totally abnormal. So here is one of the slides showing that this is the convex interventricular septum and this is very muscular. You are seeing that this convexity is producing some kind of obstruction in the LV outflow tract. And these are usually evident after the single ventricle type, especially after the Fontan completion. So after Fontan completion, this kind of patient may have LVOT obstruction. There are some abnormalities in the great veins like coronary sinus. You know that as there is no vent of the blood from the right atrium and only way is the PFO. So sometimes there is unroofed coronary sinus or fenestrated coronary sinus to get another easy way for for pumping blood from the right atrium to the left atrium. So sometimes there is like a coronary sinus or unroofed coronary sinus and abnormalities in the coronary sinus. And sometimes there is premature closure of the foramen ovale. In that case, neonate may die, and in the intrauterine life, fetal death is unpreventable. So these are the things which are associated with the pulmonary atresia. And about the tricuspid valve, rarely tricuspid valve is normal. Most of the time tricuspid valve is hypoplastic, and as I have mentioned, tricuspid valve always goes with the right ventricle. So as right ventricle is small, tricuspid valve is also small. There are many kind of abnormalities we can see with the tricuspid valve, starting from the stenotic valve, starting from the atretic valve, and starting from the regurgitant valve. And sometime in case of regurgitation, we can see even Epstein type of abnormality. So what are the abnormalities? You can mention in your exam that starting from the stenosis, it can go up to the severe form of regurgitation. So in case of stenotic valve, there is hypoplastic obstructive annulus, and there may be muscularization of the valve. And the most severely stenotic and obstructive tricuspid valve is associated with the hypoplastic right ventricle, so we can call it as hypoplastic right heart syndrome. Now, if the tricuspid valve is regurgitant, annulus may be dilated because there is regurgitation, and sometimes there may be too much severe form of tricuspid regurgitation, and there is dilatation of the right ventricle in those cases. So right ventricle may be even dilated in case of pulmonary atresia, and they may be associated with the dysplastic tricuspid valve. So if there is dysplastic tricuspid valve, there is tricuspid regurgitation, and sometimes there is Epstein type of abnormality. So these are the spectrum of the tricuspid valve abnormalities, starting from the stenosis to the regurgitation. So about the right ventricle, we have mentioned earlier that right ventricle has three parts. So
any part of these three part may be absent, and these three portion are inlet, trabecular, and infundibular portion. So tricuspid valve diameter Z score is very important to determine what is the functional capability of the right ventricle when we consider the single ventricle type of repair or 1.5 ventricle or biventricular repair. So this Z score represents the major tricuspid valve, which is adjusted with the patient size as the number of standard deviation from the mean. So -2 SD or -3 SD. So Z score is the standard deviation from the normalization ratio of the patient. Either it is towards the plus side or it is towards the minus side. So G value of the tricuspid valve was correlated to the size of the right ventricle. And it continues to be reference to the present day even. So RV size is highly correlated to the size of the tricuspid valve. And there are three portions, as we have mentioned. If the three portions are present, then RV is almost normal. And tricuspid valve normal in appearance and mildly hypoplastic. So if we consider the right ventricle, it may be normal or near normal. And tricuspid mitral valve annulus ratio is more than 0.75. So in this kind of patient, all three parts of the right ventricle is present. Right ventricle is almost normal. TB-MB annulus ratio is more than 0.75 and tricuspid valve Z score is more than -2. So if you remember this thing that TB Z score more than -2 means it is almost normal kind of right ventricle. And in this kind of right ventricle, surgical option is better. Usually coronary circulation is normal other than few exception. So this is the right ventricle for a normal patient. This is for a patient with tripartite type, which shows the three parts are present here, like inlet, outlet, infundibular and trabecular part. Here there are two part only, infundibular and trabecular, and here only the trabecular part. So in second quality, there is bipartite type. First type was tripartite and second type is that bipartite type. In this inlet and infundibular portion are present, but the trabecular portion is absent. In this kind of patient, tricuspid mitral valve ratio is less than 0.75 and Z score is -2 to -5. So previous one was more than -2. Now it is -2 to -5. And then the one with the single parts of right ventricle will be less than -5. So you have to remember this thing, Z score is less than -5. -5 in case of the right ventricle where there is only one part. So these are the kind of the you are seeing here. This is the right ventricle. See this is the muscular wall and this part is the small cavity only, and tricuspid valve is also very small opening here. Other than these three kind, there is another kind which is associated with the tricuspid insufficiency, and here RB cavity is dilated. Right atrium is also dilated. So, and sometimes there may be dysplastic tricuspid valve or there is Epstein anomaly. So this is a very rare kind of association with the pulmonary atresia where RB is dilated and there is dysplastic or Epstein type of pulmonary tricuspid valve. And about the left atrium, left ventricle aortic valve, there is not that much of the changes, but in case of left ventricle, there may be LVOT obstruction sometime because of the bulging of the ventricular septum. About pulmonary circulation, I have mentioned this, the pulmonary artery in this kind of disease are usually confluent. Branching pattern is usually normal, not like that of the pulmonary atresia with the VSD where branching pattern is abnormal, PDA location is abnormal. Most of the time there is vertical PDA from the arch, but in this kind of patient actually, PDA is also a good one for the stenting. And major determinants of the outcome in this kind is partially mediated by the observation that the arterial duct tends to close earlier in this patient. So this is very important to know that
PDA, which is the lifeline of the patient, it may close very early in pulmonary atresia and septum cases rather than those of the pulmonary atresia and BSD cases. Moreover, in pulmonary atresia and BSD cases, there are MEPCAs which never close. So in those cases, pulmonary circulation usually sometimes get enough circulation, enough blood, but in PA, IBS cases, only PDA is the supplying source and PDA may close very early. So this thing you should remember while you are managing the patient, especially in the NICU. In case of this kind of cases, we usually start prostaglandin early if we see that saturation is going down. And myocardial abnormalities, you know that there may be myocardial ischemia, fibrosis, infarction, because coronary circulation is abnormal in this kind of cases. And there is sometimes stenosis, and there is RB dependent coronary circulation, and sometimes there is coronary fistula and stealing of blood from the coronary circulation. So there is chance of myocardial abnormalities also. Now about the coronary circulation, this condition is frequently associated with the anomalies of the coronary arteries, as I have mentioned. So the high pressure in the right ventricle is decompressed through dilated coronary microcirculation. You know that as there is no pulmonary artery and there is no BSD, so pressure inside the RV is very high. So this right ventricular pressure is decompressed by ejecting the blood into the coronary microcirculation. So sometimes there is RB dependent coronary circulation. And if you decompress the RB in those kind of cases, there will be like havoc. There will be like patient may die because coronary circulation will not get any perfusion. Often the proximal coronary arteries are obstructed. So in those kind of cases, RB dependent coronary circulation is very common. If there is total disconnection of the aorta with the coronary artery, or if there is any severe stenosis of the main right coronary artery or left coronary artery origin. Sometimes there are sinusoidal channels also. And if you do the right ventricular angiography, you can find these things in your angiography findings. So if there is any proximal coronary artery obstruction, coronary circulation is perfused by the right ventricular blood, which is known as right ventricle dependent coronary circulation or RBDCC. So we simply say that RBDCC. And tricuspid blood jet score less than -2.5 is a predictor for coronary fistula and RB dependent coronary circulation. So if you see in echocardiography that tricuspid blood jet score is less, these kind of cases are associated with the coronary abnormalities. So these are about the coronary. And about the clinical presentation, this kind of patient usually present with the in the NICU in very early stage with the cyanosis, and because of the acidosis and metabolic acidosis due to anaerobic metabolism, they have like labored breathing and kind of things which you all know, which I am not going in detail. So this respiratory distress or dyspnea in this kind of patient are due to mainly acidosis or due to shock because of the low cardiac output state. If there is a small PFO which cannot eject enough blood into the right atrium, and there is, as a result, there is low cardiac output state. So clinical presentation is like cyanosis, respiratory distress, acidotic breathing. And one important thing, for example, you have long case in your examination. So sometime if you auscultate, in this kind of patient, you will find some interesting auscultatory findings. For example, pensystolic murmur. Why there is pensystolic murmur in this kind of patient? Answer will be like, this is due to tricuspid regurgitation. In case of hypoplastic tricuspid valve, there will be no tear, that kind of tear, but those where there is dysplastic tricuspid valve or Epstein anomaly and severe tricuspid regurgitation, there will be tear murmur. So pensystolic murmur in these kind of cases will be due to tear. And then
you will get single second heart sound because there is no pulmonary artery, there is no flow through the pulmonary valve. And sometimes you will get also a single first heart sound. Why? Because when the right ventricle is small, the hypoplastic tricuspid valve mechanism generate no closer sound. So hypoplastic tricuspid valve, even a tricuspid valve cannot produce any sound. So second heart sound, first heart sound will be also single. So if you are requested to answer a question in which disease will get a single first heart sound and single second heart sound, answer is this disease. So I have mentioned already that why there is pensystolic, and sometime you can get murmur of the PD also, which is a continuous murmur. Radiological feature, you know that as all the blood are coming back to the right atrium from the right ventricle, definitely there will be right atrial enlargement. So right atrial enlargement is one of the most important radiological feature. And sometimes there is also right ventricular enlargement, as I have mentioned earlier. But most of the time in this kind of patient, there is left ventricular dominance, because left ventricle act like a single ventricle here, and left ventricle dominates. If you do the ECG, you will find left ventricular kind of dominance. And if you do the chest X-ray, you will also see that left ventricle is dominating. So this kind of X-ray you will see here, you are seeing that left ventricle is a dominant one forming the apex. And here also the left ventricle, and in pulmonary artery area, you will see concavity because there is no pulmonary artery. So there is concavity, and you see that the lung fields here are very oligamic, as there is no flow to the lungs or very little flow to the lungs. This is another one. Here right atrium is enlarged, right ventricle is also enlarged. I have mentioned that in severe tricuspid regurgitation, there is right ventricular enlargement also. But you are seeing that the little lung field which are visible through the big heart is very oligamic. So in this kind of case, see, this is the X-ray of a 5-month-old male with the pulmonary atresia, intact septum, dilated right ventricle, and severe tricuspid regurgitation. And here the lung field which are visible are oligamic. So diagnosis from this X-ray is pulmonary atresia. Here again, you are seeing that the right atrium is enlarged and right ventricle is enlarged. Here tricuspid valve is visible through the angiographic picture, which is dysplastic and separated from each other, which is producing severe tricuspid regurgitation. And if you do the electrocardiography also, you will see that there is right atrial dominance. As right atrium is enlarged, you will see the tall P wave. And left ventricular dominance, as I have mentioned already, and sometimes because of the myocardial ischemia, you may find some STT segment changes also, or subendocardial ischemia. So these are the waves, the P waves. You are seeing the tall P. Some people say tower type of P wave. And then echocardiography, you can make the anatomical diagnosis from the echocardiography. You will identify everything other than the coronary artery abnormalities, because coronary artery abnormalities, it is very difficult to delineate all the changes of the coronary arteries from the echocardiography. You may see that there is RB dependent coronary circulation. You may see that there is sinusoids or coronary fistula. But to see the whole course of the coronary artery, you have to go for the angiography, especially selective coronary angiography, to see the course of them. So echocardiography will show you the valves, the RB cavity, then the right atrium, then the PFO, the condition of the PDA. Everything will be able to diagnose from the echocardiography. So I'm not going in detail here. So what is anatomical pulmonary atresia and what is functional pulmonary atresia? Pulmonary atresia is a condition where there is no flow through the pulmonary valve. So no flow through the pulmonary valve may be due to absence of the pulmonary valve or absence of the infundibulum, which is
membranous or muscular atresia. But sometimes there is no atresia, but even then there is no flow through the pulmonary valve. And that is known as functional pulmonary atresia. Sometimes we find this condition in case of severe form of Epstein anomaly or severe form of tricuspid regurgitation, where all the blood flows backward into the right atrium and there is very little forward flow or no forward flow to the pulmonary artery, and that is known as functional pulmonary atresia. We can understand how we understand that there is no anatomical atresia, it is a functional, because sometimes PR jet is visible. So if you see a small PR jet, you will understand that this is the pulmonary valve, it is there, but there is no forward flow because of the too much backward flow from the right ventricle to the right atrium. So this is the 4-chamber view of the heart. You are seeing that this is the right ventricle, very small, tricuspid valve, very small, right atrium dilated, and this is the left atrium and the left ventricle. And here you are seeing that these are the septum, atrial septal flaps, and this is the gap in between them. So it is a PFO. If it is like an oblique flap between the two parts of the septum, this is a PFO. ASD will be like one in the top, one below, and there is like T sign. But here there is no T sign, and there is flap and tunnel shape of the orifice here. And here you are seeing with the color that there is right to left shunt through this orifice. So this is PFO. PFO is exactly looking like this. Those who are new here and have less idea on the PFO, you will see PFO like tunnel-like between the two parts of the septum, primum and secundum. So these are the, actually this is the small right ventricle again here, and this is the bulging septum, which may cause left ventricular outflow tract obstruction. Here is the PR jet. So in case of functional pulmonary atresia, if you see this PR jet, you will understand that pulmonary valve is here, but there is no flow because not that much of blood is coming. And sometimes if there is PDA, sometimes PDA go through this valve like PR jet. So they give an impression of the PR. PDA jet sometimes give impression of PR jet. This is one of the dilated right coronary artery you are seeing here. So if in the group, atrioventricular group, so this is the right coronary artery, which is dilated. In cardiac catheterization, actually cardiac catheterization is important to look into the coronary arteries, as I have mentioned earlier. So full hemodynamic and angiographic investigation is required for considering decompression of the RV. Now, if it is a valvular pulmonary atresia or membranous pulmonary atresia, you can perforate the valve and you can do balloon pulmonary valvoplasty. But if there is RB-DCC or if there is RB-dependent coronary circulation, and if you decompress the RB, then you will be in trouble. So before doing decompression or before doing any procedure where the inflow of the tricuspid valve will be hampered, you should do the angiography to see what is the condition of the coronary artery and if there is any RB dependent circulation or not. For the recognition of the ventricular coronary connection or fistula, coronary artery stenosis or interruption or tenuous proximal aortocoronary connection, you have to do the angiographic examination. And systemic arterial saturation data reflects the magnitude of the pulmonary blood flow. So if the saturation is very low, you will understand that PDA is not enough to maintain the saturation of this patient, and pulmonary flow is very minimum. So with the help of cardiac catheterization, we can do the hemodynamic assessment. We can see whether there is restrictive atrial flow. If there is restrictive atrial flow, we can do the balloon atrial septostomy to open the ASD. And if there is less PDA flow, we can do the PDA stenting to ensure better pulmonary circulation. Even we can see whether there is too much of the tricuspid regurgitation and what is the condition of the right ventricular cavity by doing right ventricular angiogram.
So this is actually a right ventricle angiogram you are seeing here, and this is a right ventricle where all three parts are available, though these parts are hypoplastic. This is a small right ventricle with only one part, and these are the coronary arteries, and you are seeing that RB is ejecting into these coronary arteries. So LB angiogram, we can see the function of the LB, we can see the aortic valve morphology. Sometimes ascending aorta is dilated in these kind of cases. And sometimes pulmonary artery angiography may show coarctation of the pulmonary artery at the insertion of the PDA. So you can see that also in those cases, PDA stenting is must if there is coarctation at the insertion of the site of the PDA. And selective coronary angiography, we should do to know about the coronary artery anatomy or its connection with the right ventricle. So this is the right ventricular angiography, which is demonstrating that there is opacification of the LAD you are seeing here, and but there is no filling of the aortic root. So this is disconnected from the aortic root, and this coronary circulation is totally dependent on the right ventricle. Again, here we are seeing that there is right ventricle, but here the right ventricle is providing exclusive myocardial infarction, and this is through the right ventricular dependent coronary circulation. So about the treatment purpose, we have three kind of treatment, especially the medical management, which includes stabilization of the patient. These kind of patient come to with severe cyanosis, with severe acidosis, and like electrolyte imbalance, hypoglycemia, hypothermia, all kind of derangement in the body. So you have to immediately do the hyperoxia test, immediately have to do the arterial blood gas analysis, and you have to manage all the parameters accordingly to bring the patient's condition in a good state for doing some intervention. So in the ICU, we have to stabilize the patient first. We have to do urgently the echocardiography and all other investigation, and we have to decide the management. If saturation is too low, you have to start the prostaglandin in the dose of 0.05 to 0.1 microgram per kg per minute, and you have to titrate the dose according to the saturation you need. So we remain usually happy if saturation is 80 to 85. We don't want 100% saturation with the help of prostaglandin. So we remain usually happy with the 80-85% saturation. So you titrate the dose accordingly, and once you are happy with the dose, then you start reducing the dose, and maintenance dose is 0.01 microgram per kg per minute is good if you can keep the saturation with this level, because you know the high level of the prostaglandin cause respiratory arrest, and as a result many patients usually goes to ventilatory support, and then they die, because you know NICU in our setup, they are not that much expert in managing this kind of patient, and once they go to ventilatory support, ultimately many of the patient die. So before giving prostaglandin, one should plan also that what is the next plan, because prostaglandin is not the end of the day. You have to do something after giving prostaglandin, and prostaglandin has some complications. So you must have a plan. Maximum you can plan for prostaglandin for 7 days. By that time, you must have another treatment opportunity, another treatment facility for the patient, so that you can stop the prostaglandin. And about the transcatheter management, I have mentioned already that we can do the balloon atrial septostomy. Sometimes we do two interventions together, balloon atrial septostomy to allow the right atrial vent, and also PDA stenting to allow proper flow to the pulmonary circulation. And another intervention in case of membranous pulmonary valve atresia is the perforation of the pulmonary valve and balloon valvuloplasty. But before doing that, this is the decompression of the left ventricle. Other two are not the decompression of the right ventricle, but this is the decompression mechanism. So before doing that, we should be confirmed that there is no RBDCC. So this is one of our patient here with the pulmonary atresia and intake septum.
This is the PDA, and you are seeing that wire crossed into the left pulmonary artery through the PDA. And this is actually a kind of vertical PDA, which is very uncommon in case of pulmonary atresia with intake ventricular septum. This was a cut pigtail actually, which was used to engage the PDA. And then about the surgical option, there are so many controversies and so many thinking behind planning these kind of surgical options. So there are three kinds of surgical options mainly, which one is total correction or biventricular repair, one is 1.5 ventricle repair, and another is single ventricle. So who are the candidate for the total correction or biventricular repair? Those who have good 3 part of the right ventricle and whose tricuspid valve jet score is good, more than -2, they are the candidate for the 2 ventricle repair. So, and 1 ventricle repair, those who have only 1 part, and 2 ventricle repair, 1.5 ventricle repair for those who has 2 part, and those it will be an injustice for them to offer them single ventricle repair, as their RV is better than that of the single ventricle type of RV. And lastly, cardiac transplantation is an option if there is too much problem in the coronary arteries, there is disconnection of the aorta with the coronary artery. In those kind of cases, transplantation is the only option. So about the 2 ventricle repair, first stage operation is this is 2 ventricle repair is not done in single setting. It is performed in 2 stages. So in first stage, there is like transannular patch placement, or there is like pulmonary valvotomy along with a BT shunt to give proper supply to the pulmonary artery if there is no enough forward flow through the pulmonary artery. So one is patch repair. I'm showing you from letter. This is the patch repair, transannular patch. So this transannular patch may not give proper flow to the pulmonary artery because RB is small. We cannot depend on this small RB. So additionally, one should do a BT shunt to give more filling of the pulmonary artery from this shunt. So we are not happy only with the forward flow. So we need another flow from the BT shunt. And after some time, maybe after 12 months or 18 months, we do the cardiac case study, and if we see that RB is enough now, so then we can go for the total correction, or like taking down of the BT shunt and closure of the ASD. After, so this is mentioned here, like after one of the above first stage procedure, the RB is monitored. So how you can monitor RB, whether it is growing or not? You can see the tricuspid valve jet score, if it is more than -2. And if the RB size in echocardiography, you'll see RB size is growing. You can see the oxygen saturation, it will go up. And in the cardiac catheterization, you will also see that oxygen saturation is greater than 70%. If you occlude the ASD with the balloon, if you occlude the BT shunt with the balloon, you'll see that the patient is not having that much of the problem. So in that case, you will understand that if you close these things and you will give a proper biventricle repair, patient will be okay. And RB will be good to eject, to take the responsibility of pumping whole systemic venous return to the pulmonary circulation. So second stage operation is what? This is the RBOT reconstruction and closure of the ASD, and also closure of the BT shunt. Now 1.5 ventricle repair. What is 1.5 ventricle repair? In 1.5 ventricle repair, like superior vena cava and inferior vena cava are the sources of the systemic venous return. In this type of repair, superior vena caval blood is directed to the pulmonary artery directly by bidirectional Glenn shunt or Glenn shunt, and the inferior vena cava blood is allowed to flow through the right ventricle and through the pulmonary artery. So forward flow is also maintained, and bypass flow of the SBC is added. So this is known as 1.5 ventricle type of repair. And what is single ventricle repair? In this kind, both superior and inferior vena cava blood is directed to pulmonary artery, bypassing the heart completely.
So right ventricle is bypassed totally and all the systemic venous return directly entered into the pulmonary circulation without the pumping action of the right ventricle. So Fontan operation is maybe performed in 2 stages. In first stage, superior vena cava is connected to the pulmonary artery, right pulmonary artery, and later on inferior vena cava may be connected to the pulmonary artery by a lateral tunnel or with the help of a conduit by extracardiac manner. So these are the photographs showing the Fontan type of surgery. And current surgical strategies based on the coronary artery abnormality. So coronary artery is the most important predictor for determining the surgical options. So if you see this chart, the absence or bilateral proximal aortocoronary connection. So there is total absence of the connection of aorta with the coronary artery. This is, you can go for the transplant. Transplant and high risk shunt and ductal stent, these are high risk. Now, if the connection of the aorta and left coronary artery is there, you can go for the transplant. Again, the shunt and stenting is very high risk. Now, if there is coronary cameral fistula and stealing of the blood from the coronary circulation, then we can consider the coil of occlusion of the fistula first, followed by RB decompression, like pulmonary valvotomy or pulmonary valve balloon valvuloplasty, if it is possible. Then if ventricular coronary connection with no stenosis or interruption, there is connection of the right ventricle with the coronary artery, but there is no stenosis and nothing. In that case, we can decompress the RB because there will be no problem with the coronary flow as coronaries are getting supply from the aorta also. So once you stop RB assistance, there will be assistance from the aorta. And mild distal stenosis or ectasia and presence of ventricular coronary connection. In those cases, decompressed RB is not bad. And proximal LAD interruption, proximal RCA stenosis, significant RB DCC, shunt and ductal stent, and univentricular tract is good. So these are actually the summary. If you have tripartite or bipartite, you can go for the biventricular type of repair in 2 stages. In first stage, you can give the connection by transannular patch, and with the BT shunt, you can supply to the pulmonary artery, and later on, after 6 to 18 months, you can go to close the BT shunt and close the ASD. And then the heart will be completely biventricular. And if it is a monopartite, we can do the BT shunt or PDA stent. And if there is coronary sinusoids, also we can do BT shunt, PDA stent. And in that case, we can close the tricuspid valve. If there is sinusoids, we can close the tricuspid valve totally, and RB will be a blind chamber then, and that is known as Stern's operation. Sometimes we get this patient who are coming us back from India with the Stern's procedure. So these are the study where many people have recommended what to do for this kind. You know, this pulmonary atresia and intake ventricular septum, they don't have complete cure. They need follow-up, they need surgical intervention and other things throughout their life. So these are the kind of the flow chart mentioning what to do for what. So you can, this lecture is under record, so you can see this from the recording later on. And this is Mazni Alvi, is one of the very renowned pediatric cardiologists of Malaysia. He has a paper, and he also recommend that when to go for the biventricular repair, when to go for the single or 1.5 ventricle type of repair. And most of the patients require close follow-up because none of the surgical procedure are curative, as I have mentioned earlier. So if you go for the bidirectional Glenn or the Fontan procedure, you need lifelong aspirin therapy. Sometime you may need warfarin therapy. Antibiotic prophylaxis is must for the lifelong. And sometimes there are some institutional protocol also, which some institution follow for themselves. So as there is no cure, you have to take care of this child throughout their life. And the outlook for many patients with pulmonary atresia and ventricular septum is better today. And if there is a chance of a transplantation, that is the best. So they will get a completely healthy and normal heart. So transplantation is actually our future dream.
And however, for many who survive into adult life with two ventricle circulation, progressive tricuspid regurgitation and pulmonary regurgitation may happen again and lead to re-intervention after many years, like pulmonary valve replacement. Many of them need pulmonary valve replacement because they have pulmonary regurgitation. So if they have pulmonary regurgitation and there's RB volume overload, and then exercise intolerance or arrhythmia or RB dilatation, they will need intervention in future life also. So thank you very much. This is all about the pulmonary atresia and intake ventricular septum. Thank you. It's my pleasure to thank Madam for such an informative and wonderful class. Now the session is open for all. Is there any question or query? এটা আসলে একটু কঠিন। হ্যাঁ, আমি একটু বলি, যারা এখানে আছে অনেকে পেডিয়াট্রিক্স এর স্টুডেন্ট, তোমাদেরকেও কিন্তু এটা প্রশ্ন করা হয়। তোমাদেরকে এটা বলা হবে পরীক্ষায় যে তুমি বলো যে কমন একটা দুইটা ডিজিজের নাম, তুমি সায়ানোসিস আসে, নিউবর্নের সায়ানোসিস, অথবা তুমি এনআইসিইউ তে কি কি রোগী দেখতে পাও যাদেরকে মানে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ আছে। তো ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ সিভিয়ার ফর্ম অফ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ। আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজকে তিনটা ভাগে ভাগ করি সিম্পলিফিকেশনের জন্য। একটা হচ্ছে সিভিয়ার ফর্ম, একটা মডারেট, আর একটা হচ্ছে মাইল্ড। তো এটা হচ্ছে সিভিয়ার ফর্ম। এটার যদি আমরা জন্মের সাথে সাথে যখন তারা এনআইসিইউ তে সাইনোসিস থাকে, আমাদেরকে হাইপারক্সিয়া টেস্ট করতে হবে। তো তোমার হাইপারক্সিয়া টেস্ট কি এটা জানতে হবে, এটা কত থেকে কত হলে পজিটিভ, কত হলে নেগেটিভ, এটা জানতে হবে। মৌরবার এই সমস্ত বাচ্চার এসিডোসিস থাকে, সুতরাং এবিজি অ্যানালাইসিসটা জানতে হবে। এবিজিতে তুমি কি দেখবে, কোনটার নর্মাল লেভেল কত, কোনটা কি এসিডোসিস মেটাবলিক কখন বলবে, আর কখন তুমি বলবে যে এটা রেসপিরেটরি। এই সমস্ত জিনিসগুলি কিন্তু পরীক্ষায় ধরা হয়। আর এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে পেডিয়াট্রিক্স এর জন্য হচ্ছে যে এত তোমাদের ইন্টারভেনশন আর সার্জারি এগুলা কিছু ধরা হবে না। শুধু তোমরা জানবে এটা যে এটা একটা সিঙ্গল ভেন্ট্রিকুল টাইপ, তার যেহেতু একটা ভেন্ট্রিকুল কম কাজ করে, তাহলে এটা একটা সিঙ্গল ভেন্ট্রিকুল টাইপ অফ রিপেয়ারে ভবিষ্যতের দিকে যাবে ইন মোস্ট অফ দ্য কেস। আর যারা হলো গিয়ে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি, তারা জানবে যে কে যাবে সিঙ্গল ভেন্ট্রিকুল, কে যাবে বাই ভেন্ট্রিকুল, কে যাবে 1.5 ভেন্ট্রিকুল। এগুলো স্পেশাল জিনিসগুলো হচ্ছে যারা পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিতে এফসিপিএস করছে, এমডি করছে, বা যারা পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারিতে পড়ালেখা করছে তাদের জন্য। আর পেডিয়াট্রিশিয়ানদের জন্য হচ্ছে যে এটা মেইনলি এই যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনটা কেন দেওয়া হয়, কখন তুমি দিবা, এটা ডোজ কত, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে, যখন তুমি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দিবে তখন তুমি কি কি খেয়াল রাখবে, দেওয়ার আগে কি কি টেস্ট করে দেখবে যে তার রেনাল ফাংশন ঠিক আছে কিনা, এই সমস্ত জিনিসগুলি হচ্ছে জেনারেল পেডিয়াট্রিক্স এর জন্য পরীক্ষায় ধরা হয়। তো আমার মনে হয় যে আমরা যেটুকু আজকে পড়লাম, এতে করে পরীক্ষায় এইটা থেকে কোনো প্রশ্ন আসলে আমি মনে হয় যে তারা সবাই উত্তর দিতে পারবে। কি বলো? জি ম্যাডাম। ডক্টর জান্নাত, স্যার। আমি প্রফেসর আব্দুল সালাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, আমি একটু কমেন্ট করতে চাই। স্যার সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু গিভ দ্য thanks to Professor Brigadier and Nurnar Fatima, who has simplified a very complex congenital heart disease in a simpler way, and she left none of the knowledge left for to be a good not only a pediatric cardiologist, pediatric interventionist also. So আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে 99 স্লাইড তিনি এটা তৈরি করেছেন, একটা একটা এক্সস্টিভ জব তিনি করেছেন। এটা আমাকে আশফাক হেল্প করেছে, আমাদের কর্নেল আশফাক ও হেল্প করেছে। ভালো টিম আছে বলে এটা আপনি করতে পেরেছেন। যদিও আরেকটা পার্ট আমার মনে হয় আমি কতটা মাঝখানে শুনতে পারি নাই নামাজের জন্য, যে পিএ ভিএইচডি যেটা আর কি বাকি রয়ে গেল। সুতরাং আমি ভাবছি যে হয়তো ওইটাও আপনি কভার করছেন 99। না ওইটা আজকে না সালাম ভাই, আপনার মনে হয় ভাগে এটা আছে, আপনার ক্লাস একটা দিছিলাম। না আমাকে টিজিএ দিয়েছেন আপনি, আমি যদিও এখন করি নাই। টিজিএ এন্ড অপশনস অফ ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ওইটা মনে হয় ইন্ডিয়ানদের ভাগে আছে, এখনো তৈরি করি নাই। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টদের জানা দরকার যে আমরা
যে মানে এইসব লেকচার তৈরি করার জন্য বিশেষ করে এই ধরনের ফোরামে মানে কতটা মানে খাটুনি দিতে হয় এবং কতটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরিশ্রম করতে হয় after doing private practice and intervention and so many things, হ্যাঁ family স্টুডেন্টদের চেয়ে maintain তো করে। আমরাই বেশি কষ্ট করি। আমি আর সালাম সেটাই, ভাই সেটাই। সকাল থেকে এখনো, আমি একটু আগে বাসায় আসছি, এই যে এখনো আমি এসে তারপরে এটা আমাকে দিয়েছে, হ্যাঁ। আশফাক হলো দুপুর বেলা, আমি তো দেখিও নাই, তারপরে বসে বসে অনেকগুলা কারেকশন করলাম, খুবই হেডেক হচ্ছে, তারপরে আমি প্রমিস করেছি যেহেতু আমি করলাম আর কি। না, আপনাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুক, সুস্থ রাখুক, যেন আমরা আমাদের যে ফ্যাকাল্টি অফ পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি বা কার্ডিয়াক সার্জারি বাংলাদেশে আছে সেটাকে যেন আমরা জীবদ্দশায় একটা স্টেজে দেখে যেতে পারি আর কি। তো আমরা যেহেতু এই যে পরীক্ষা নিতে হচ্ছে এফসিপিএস পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি, এমডি পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি, আমাদেরকে টিচারদেরকে পড়তে হচ্ছে, কারণ কোশ্চেন করতে হলেও পড়তে হয়। এটা হচ্ছে একটা মানে আমাদের একটা বিশাল বিশাল প্রেশার, হ্যাঁ, বা কোশ্চেন তৈরি করতে, রিটেন কোশ্চেন বলেন, ভাইভা কোশ্চেন বলেন। তো আমি স্টুডেন্টদের জন্য যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ম্যাডাম অনেক সিম্পলিফাইড ওয়েতে করেছে, এই লেকচারটা আপনারা পড়বেন এবং কিছু কমন কোশ্চেন যেটা ম্যাডাম অলরেডি ডিসক্লোজ করে দিলেন এগুলো ইউজুয়ালি আস্ক করা হয়, এগুলোই জিজ্ঞেস করা হয় যে মানে অনেক সময় ইকো থেকে আমার কাছে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি অনেককে করি, সেটা হচ্ছে যে আপনি এই যে আরবি যে ট্রাইপার্টিট মানে আরবি ইনফ্লো, ট্রাভিকুলার পার্ট, আউটফ্লো পার্ট, এটা আপনি ইকোর একটা স্পেশাল ভিউ বলেন তো, যে যেটা দিয়ে আপনি এটা তিনটা পার্টই বুঝতে পারবেন। এটা এনজিওগ্রামে তো বোঝা যায় এই ভিউতে। এটা একটা আমি আমার একটা ফেভারিট কোশ্চেন আর কি, আমি স্টুডেন্টদের জন্য ডিসক্লোজ করলাম, যেটা যেটা আমরা বলি যে আরবি এন্ড ফার্স্ট ভিউ ইন সাবকোস্টালে আমরা আরবি ইনফ্লো, ট্রাভিকুলার এন্ড ইনফান্ডিবুলার পার্টটা ক্লিয়ার বুঝতে পারি। এই ধরনের একটা সিচুয়েশনে যদি দেখি যে পালমোনারি অ্যাট্রিসিয়া উইথ ইনট্যাক্ট সেপ্টাম অথবা হাইপোপ্লাস্টিক রাইট হার্ট সিনড্রোম, এইসব ক্ষেত্রে ইকো মানে মেইনলি 99% ক্ষেত্রেই আপনার ডায়াগনস্টিক। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে আরবি ডিপেন্ডেন্ট করোনারি সার্কুলেশন, আরবি ডিকম্প্রেশন করলে কি হয় এবং এইটা যে কানেকশন গুলার যে ইন্টারাপশন থাকতে পারে, অবস্ট্রাকশন থাকতে পারে অথবা নন কমিউনিকেটিং থাকতে পারে যেখানে স্টিলিং ফেনোমেনা হয়, এইগুলো হঠাৎ টাইপস, এগুলো একটা কমন কোশ্চেন হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যে আপনি ইসিজি দেখে কেমনে বুঝবেন যে এটা কি পিএ ভিএসডি অর পিএ আইভিএস। পিএ আইভিএস এ আপনার লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন হবে, আর যদি পিএ ভিএসডি হয় তা সাধারণত রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন হয়। জি জি। তো এগুলো কেন হয় সেটা আপনার ডিটেলস পড়ে দেখেন। আর হচ্ছে যে ম্যাডাম খুব সুন্দরভাবে বলছে যে ওই যে আপনার পিএ ভিএসডি যেটা, সেটা সাধারণত মানে ভিএসডি ক্লোজ করার আগেই আপনার ওই যে আপনার ট্রাঙ্কাল যে ডিস্ট্রিবিউশনটা, যে পালমোনারি আর্টারি অ্যান্টেরিয়রলি অ্যান্ড টু দি রাইট আসে এবং ওটা পোস্টেরিয়রলি অ্যান্ড টু দি লেফট চলে যায়, এই যে স্পাইরাল সেপ্টাম দিয়ে যে ডিভিশনটা হয় সেটা আগেই হয়ে যায়, হ্যাঁ, সুতরাং ভিএসডি ক্লোজ করে না। এখানে সাধারণত পালমোনারি আর্টারি মানে ম্যালফরমেশন বেশি পাওয়া যায় এবং অনেক সময় হাইপোপ্লাসিয়া, অ্যাট্রিসিয়া থাকে এবং এবং এটার এখানে টাইপ আছে, তিন ধরনের টাইপ, যারা মেনি ক্লাসিফিকেশন, সিম্পলিফাইড যে ক্লাসিফিকেশন আছে সেটা আপনাদেরকে জানতে হবে যে কোনটা আছে যে এখানে পিডিএটা ইউজুয়ালি কম থাকে, দেখা যায় ম্যাপকা থাকে অথবা জয়েন্টলি থাকতে পারে, কিন্তু আইভিএস যখন থাকবে পিএ আইভিএস সেক্ষেত্রে ইউজুয়ালি পিডিএটাই মোর কমিউনিকেটিং থাকে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আপনার পিডিএ স্টেন্টিং করা বা ইনিশিয়ালি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দেওয়া এবং সেক্ষেত্রে আপনি ইজিলি তাকে সালভেজ করতে পারবেন। কিন্তু যদি ম্যাপকা থাকে, পালমোনারি অ্যাট্রিসিয়া হয়তো ম্যাপকা ডিপেন্ডেন্ট পালমোনারি সার্কুলেশন, নেটিভ পালমোনারি আর্টারি নাই, সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি মানে ইন্টারকার্ডিয়াক সিভিয়ার পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া বা অ্যাট্রিসিয়া থাকে, এই পেশেন্টগুলো সিরিয়াস ফর্মে প্রেজেন্ট করে। তো ইউজুয়ালি সাধারণত দেখা যায় যাদের ম্যাপকা থাকে তাদের ন্যাচারালি দেখা যায় যে মানে তাদের উইদাউট এনি সিভিয়ার ডিসেচুরেশন দে ক্যান সার্ভাইভ আপ টু adolescent time, adolescent period. So with these few words, I want to congratulate again Madam Noorna Fatima. You are our real asset for the pediatric cardiology subject in Bangladesh, not only in Bangladesh, also Asia. So this is joint venture program. I really congratulate
the Child Congenital Heart Desk of Bangladesh, as well as NH Group of Health, who are jointly sponsoring this program. We'll see again, inshallah, next time. Thank you very much. Thank you, sir. My fellow colleagues, you are free to ask. ম্যাডাম শেষ করে দিব? ইশরাত তানজিম প্রশ্ন করেছে হাউ উই ক্যান ডিকম্প্রেস আরবি। ডিকম্প্রেস আরবি করা লাগে না, যদি তোমার ডিকম্প্রেস আরবি করো তার আগে তো ডিকম্প্রেস আরবি মানে কি, তোমার আরবির রাস্তা নাই রক্ত যাওয়ার, তুমি সেই রাস্তাটা খুলে দিবা। তো এখন সেটা কিভাবে করা যায়, পালমোনারি ভালভ যদি আমি খুলে দেই, তার যদি মেমব্রেনাস এট্রেসিয়া থাকে তাকে আমরা খুলে দিতে পারবো পারফোরেশন করে, অথবা সার্জন যদি খুলে দেয় পালমোনারি ভালভোটমি করে, সেটার নাম হচ্ছে ডিকম্প্রেস। কিন্তু ডিকম্প্রেস করার আগে দেখতে হবে যে এই আরবি সিস্টোলিক প্রেসারটা কোনো কাজে লাগছে কিনা। যদি এই আরবি সিস্টোলিক প্রেসারের যে উচ্চ চাপ, সেই চাপ দিয়ে যদি মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন মেনটেন করার কোনো ব্যাপার থাকে, তাহলে যদি তুমি ডিকম্প্রেস করো রোগীর সাথে সাথে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়ে যাবে, সুতরাং ওইটা করা যাবে না। তো ডিকম্প্রেস করা তো যায়, বাট ডিকম্প্রেস আমি করব কিনা আগে চিন্তা করতে হবে। সেই জন্য আমাদেরকে যখন আমরা দেখবো যে আরবি সিস্টোলিক প্রেসারটা আমার দরকার, বেশি প্রেসারটা আমার দরকার, তখন আমি এমন কোনো কাজ করব না যাতে আরবি ডিকম্প্রেস হয়ে যায়, অথবা পালমোনারি ভালভ ওপেন হয়ে যায়, অথবা ট্রাইকাসপিড ভালভ দিয়ে কম রক্ত আরবিতে ঢুকে, এরকম কোনো কাজ আমরা করব না। তো ডিকম্প্রেস করা যাবে কিনা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন, বাট হাউ ক্যান উই ডিকম্প্রেস, এটা হচ্ছে এটা যে হ্যাঁ পালমোনারি ভালভকে তুমি ওপেন করে দিলেই এটা ডিকম্প্রেস হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম আরবি যদি করোনারি ডিপেন্ডেন্ট সার্কুলেশন থাকে, আরবি ডিপেন্ডেন্ট করোনারি সার্কুলেশন থাকে, তাহলে তো আরবি ডিকম্প্রেস করা যাবে না। না না, করা যাবে না। আচ্ছা, আর ওই যে আর করোনারি আরবি ডিপেন্ডেন্ট যে করোনারি সার্কুলেশন, ম্যাডাম এটা তো ইকোতে বোঝা যায় না, যখন ইপিকার্ডিয়াল সাইনোসয়েডলি যখন বোঝা যায়, আরবি বোঝা যায়, কিন্তু তুমি তো আর পুরা কোর্স দেখতে পারবে না, কিন্তু তুমি এটা বুঝতে পারবে যে ডাইলেটেড করোনারি আর্টারিজ আছে এবং রাইট ভেন্ট্রিকুল থেকে যে ফ্লোটা উল্টা দিকে যায় সেটা বোঝা যায়। তবে এটার জন্য করোনারি এনজিওগ্রাম মানে আরবি এনজিওগ্রাম করা, করোনারি এনজিওগ্রামের একটা ইন্ডিকেশন খুব ভালো হচ্ছে এইটা, এগুলি দেখার জন্য। সাধারণত তো আমরা নিউবর্ন বাচ্চা বা ছোট বাচ্চাদের এনজিওগ্রাম করি অনলি ইন্টারভেনশন পারপাসে, বাট ডায়াগনস্টিক পারপাসে এইখানে এইটার জন্য করার খুব স্ট্রং রিকমেন্ডেশন আছে। কালকে আমরা যে রিকমেন্ডেশন গুলো বলছিলাম, তোমরা দেখছো যে আমাদের ওই যে বই আছে গাইডলাইনে, সেখানে যে এখানে কার্ডিয়াক কেয়ার তোমার এটা ক্লাস 1 হবে, তোমার এটা রিকমেন্ডেশন। ম্যাডাম জি ম্যাডাম। আচ্ছা জান্নাত, আমার মনে হয় শেষ করে দাও আজকের মতো। আর নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমরা এই ক্লাসটা এখন 2 সপ্তাহ পর পর আমরা করব। গতবার আমরা 1 সপ্তাহ পর পর করছিলাম, তো এইবার আমরা যেহেতু কোভিড নাই, সবাই একটু ব্যস্ত, সেই জন্য আমরা 2 সপ্তাহ পর পর দিচ্ছি। প্রথম আমরা নিছি, তারপরে 2 সপ্তাহ পরে ইন্ডিয়ান ক্লাসটা আছে। তো ইন্ডিয়ান স্পিকারের ক্লাসটা ওনার ওই দিনে তার একটা কি জানি তার একটা ফ্যামিলি প্রোগ্রাম আছে, সেই জন্য আমাদের 2 উইকস পরে না হয় ওটা হবে 3 উইকস পরে। আর 3 উইকস এর পরবর্তী 4 উইকস পরে কিন্তু আবার আমাদের প্রোগ্রাম আছে। তো আমি ডক্টর রাজীবকে অনুরোধ করব যে ওই যে আমাদের ফ্যাকাল্টি পোস্টারটা একটু দিতে, তাহলে সালাম ভাই তো এখানে আছে, বাকিরাও একটু দেখে নিতে পারবে তাদের ক্লাসগুলি, আমাদের বাংলাদেশি যে প্রোগ্রাম ফ্যাকাল্টিস গুলো আছে। বেক্সিমকো প্লিজ ওই পোস্টারটা একটু যদি দেখাতেন, তাহলে স্টুডেন্টরা দেখতে পেতো আমাদের কারা কারা ফ্যাকাল্টিস আছেন। ওরা কি নাই? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদেরকে তো আমরা ইমেল করব, অসুবিধা নাই, ইমেল পেয়ে যাবে সবাই টাইম মতো। তাহলে ইয়ে করে দাও, কনক্লুড করে দাও জান্নাত। With this, our today's class came to end. I personally thanks my fellow participant for enthusiastically attending this class. And I also thanks to all non-teaching staff for glorifying our function. Thank you very much. Thank you all. And thank you Beximco for helping us always. Thank you. Thank you Jannat. And thank you all the students.
for participating in this lecture class. Thank you, madam. Assalamu alaikum. Alaikum salam.